Why is Virginia angry? Ni kwa nini amekasirika? Amekasirika ni kwa sababu who gave permission Tabitha aende apigwe picha na watoto wake? These are not her kids. Sio watoto ambaye amezaa, ni watoto ambaye according to Virginia alikuwa anatesa, alikuwa anaongelelea vibaya, alikuwa anasema wamefanya hivi, wanawawekelea vitu. This is not me saying, this is according to Virginia. Kitaka kienda sikiza hiyo video ya fupisha usiku ya siku ya leo. Go there and hear. Virginia alikuwa na lament, anasema Tabitha alikuwa anasema hawa watoto wake eti wamepatia watoto wake dawa nini, mara watoto anawapatia dawa wamechomeka, akina Mboyo, akina Nyanyo, wote alikuwa anawafungisha jela, alipeleka mtoto afungwe jela, all these things. Saseni team safeguarding. Karibuni sana katika hii quick video. My sister Virginia is breathing fire huko kwake fupisha usiku. I don't know if you follow Virginia, but if you don't, unaweza kwenda kwa Virginia Wangari TV, uingie katika fupisha usiku. She was live for about 1 hour. My goodness gracious me. The lady, the woman of God was furious. She was just lamenting, breathing fire about what has happened huko shuleni kwa watoto wake. I feel for this lady. Unajua, I don't know what is happening within the Kamothos, but I do, Mungu anajua. And this is about to come to an end because hakuna kitu ambaye hainanga mwisho. But when umefikiria tu ya kwamba hii mambo sasa imeisha, mambo ya shusho Lucy Nyawera the late imeisha, amepumzishwa, he's now laid to rest, let her rest in eternal peace, then Tabitha, you know, the Wonder Woman, looks for another way to start up things. Goodness. So nimeona tu nikuje tu niongee quickly kuhusu issue because honestly it is not fair. I think Tabitha, Virginia, Kamotho, but mainly watoto wa Kamotho wamepitia through so much tangu 2013, and I do not think it is in the best interest of how watoto kuendelea kupitishiwa again is so much trauma. It is not nice for Kamotho, for Tabitha. It is necessary mjue ya kwamba whatever you are doing not to support watoto wale ambaye Kamotho wewe umezaa. Achana na hii mambo ingine yote ya kusema I don't know huyu ni wanani ama huyu ni wanani, but that whole idea of not supporting those children is not godly, it is not ethical, it is not even in the laws, it is not even in morality. Hakuna hata morals hapo ziko hapo. It is not in order for you to sell children alafu katae kuwasaidia, katae kuwaona, katae kuongea na wao, then you just see them pahali kama hapo ambapo ni kwa mazishi. That is when you want now to talk to them and you do some funny stuff. So anyway, why is my sister Virginia so angry today? Mimi, of course, I follow my sister closely and I'm one of the fupisha usiku. So I was there and wakati niliingia nikakuta she was breathing fire. The woman of God, I could tell from her spirit that she was really lamenting from inside out, and alikuwa nauliza Tabitha achane na yeye because I think Tabitha has crossed the line this time. So of course what I come to understand is that what happened today is that Tabitha went to school ya watoto wa Virginia na akaenda huko na akaweza kupata access ya watoto, na to the point that alikuwa anapigwa picha na hawa watoto. So I don't know the intricate. Nimeweza tu kusikia vile Virginia amesema kule kwa mtandao fupisha usiku, and I know my sister was very angry and furious, so maybe alikuwa anaongea tu because of the, you know, what was boiling inside of her. So I don't know the truth na ukweli ya kila kitu, so please guys, if I'm wrong just be correct hapo kwa comment, but that is what I heard Virginia say, ya kwamba huyu mwanamke alienda, I'm certain walikuwa na Kamotho
lazima ikuwe walikuwa na Kamodho. They happened, akaenda kwa hiyo shule ya watoto, I don't know ni watoto gani alienda, but ameenda kwa hiyo shule ya hao watoto. Apparently akaweza kuwa na kupigwa picha na hao watoto. So how the whole issue got into Virginia, I don't know. I don't know the intricate, because of course my sister was just, lamenting and alikuwa anaongea kuhusu hivi. So of course she's very furious and hurt, and swali yake tu alikuwa anauliza, why all of a sudden is there an interest in Tabitha kwenda kwa shule ya watoto wake? She has never been there. Her mother has never been there. They have not supported these children. Definitely, of course, kama Kamodho hasaidii hawa watoto, you don't need to go to university to know this. Virginia automatically and everybody else will definitely say ni Tabitha ambaye of course haambii bwana yake asaidie hawa watoto, because Tabitha ni shingo ya Kamodho at the moment. Tabitha ni shingo, Kamodho ni kichwa. But hii kichwa haiwezi kufanya hivi bila hii shingo. Shingo ndio inapeleka hii kichwa hivi. Shingo ikitaka hii kichwa iende hivi, shingo itaanza kutana. Kichwa itatana automatically. Ikitaka iangalie huko nyuma, itaanza kwenda to the farthest I can go. So shingo ndio huwa inasaidia kichwa. Kichwa inaona, inaongea, inasikia, inanusa, all those senses. But actually the support ni hiyo. And that is how God designed marriage. That the man is the head of the family, but definitely he is supported by his wife, ule ambaye ndio the helpmate. And for those of you who understand psychology and family dynamics na vitu kama hizo zote, you understand that the person that is behind something, like if you see ndege imetengenezwa, wale watu wanatengeneza ndege, they are very learned and very smart, but they actually are not the people ambaye wako na akili ya kutengeneza ndege. Wao wameambiwa fanyeni hivi na hivi na hivi. The real person, ule ambaye ni the brain behind that ndege, ni ule ambaye alikaa chini akachora hiyo ndege, akaiangalia, akaiunda, akaiweka everywhere, engine itakuwa hapa. That is the person that is got the brains, the person behind whatever is happening. Sio wale watu wanaunda. Kiona nyumba imetengenezwa, nyumba ya maison ama flats, 20 storied flat, 70 storied, kiona nyumba kama hiyo, the person that is behind that ni yule mtu ambaye alichora hiyo nyumba. That is the brain. Because akichora hiyo nyumba ni lazima ajue itakuwa chini namna gani, msingi itakuwa namna gani, itaenda juu vipi, itakuwa pana namna gani. They are the one, not wale watu wanajenga mkorogo, wale watu wanaweka, no. So if you see things happening kwa watoto wa Kamodho, wale ambaye vitu zinaenda mrama, the person that is behind that, and I'm sorry wale watu wanasemanga I'm anti Tabitha, you can throw your stones, I'm happy for you to throw stones, but here tunajua Tabitha is behind this. Because of course, if Tabitha wanted Kamodho to support his children, it would not take 1 second. Tabitha atashika tu Kamodho, amwambie Kamodho, my husband, my whatever jina wanaitana, I want you to support your children. Support watoto wako wa Virginia, tafadhali. Those are your children, wa support. And Kamodho will not even hesitate. Kamodho atawasaidia. But because Tabitha doesn't want that to happen, Tabitha anataka aone uchungu ya Virginia, that is why she cannot do that, and she does not do that. Period. So yes, niko tayari, rushani mawe. Wale mnapenda kurusha mawe kwa sababu ya Tabitha. I know you, akina at Prince. Naona hata nimekuona huko kwa fupisha, bado unapigana na Devi Rito. Unaongea vibaya mpaka unafanya Devi akasirika, anaanza kuongelesha. We know wewe ni family ya kina Tabitha, lakini sawa, mimi wale watu ambao ni family ya kina Tabitha, hata nyinyi wakati wenu ikifika, mimi safeguarding officer niwasaidie na niongee kuhusu nyinyi, na niongee kuhusu kitu ambaye niongee kitu negative ya watu wengine kulingana vile wanafanyia, I will. Because I see watu wanasema anaegemea kwa Virginia, sipendi Kamodho, sipendi Dhoita, I don't know. These are not my relatives, they are not my people, but I have to say the truth. Ikifika ni mambo ya watoto, ni lazima niongee ukweli. Now where I see the problem is I must highlight, because I must sensitize
the community, families, those who come into contact with children. That is my job. It's my role. So guys, I'm not going to compromise anything. You get me? I won't do it. Won't do it. I will tell you how it is. It's as simple as that. So I'm not going to favor. I'm not going to say, oh, this. I'm not going to be scared. I'm not going to worry. I'm not going to say, oh, what this person is going to say. No, it doesn't bother me. It doesn't bother me a bit. Yeah, I'm going to say what it is. It's as simple as that. So guys, that's me. Like I said, I'm a safeguarding officer. I'm not scared of people throwing stones. I'm not bothered who's going to say what. Write your comments. So, but of course, like I said, our YouTube does get visitation from children and youth. So put a comment there that is very inappropriate. Unfortunately, I'd have to give it a delete. If I need to block you, I will have to block you. It is what it is. So anyway, why is Virginia angry? Ni kwa nini amekasirika? Amekasirika ni kwa sababu who gave permission Tabitha aende apigwe picha na watoto wake? These are not her kids. Sio watoto ambaye amezaa, ni watoto ambaye according to Virginia alikuwa anatesa, alikuwa anaongelelea vibaya, alikuwa anasema wamefanya hivi, wanawawekelea vitu. This is not me saying, this is according to Virginia. Kitaka kwenda sikiza hiyo video afupisha usiku ya siku ya leo. Go there and hear. Virginia alikuwa na lamenta, anasema Tabitha alikuwa anasema watoto wake eti wamepatia watoto wake dawa nini, mara watoto anawapatia dawa wamechomeka, akina Mboyo, akina Nyanyo, wote alikuwa anawafungisha jela, alipeleka mtoto afungwe jela, all these things. So that is Virginia that is saying. Could that be the truth? I don't know. I'm not sure because I'm not there. But I don't understand and I do not see why Tabitha would go to shule ya watoto wa Virginia, aende afanye communication na wao, and she does not have any need or reason to do that because she's not their mother, she's not their auntie, and she is not connected with Virginia in any way, form or shape. Because hawezi kusema iti wako connected because ya Kamotho. No, because Kamotho na Virginia were just husband and wife. So kama ingekuwa ni baba mdogo anaweza kusema, oh, hold on, I'm your brother, so these are my nephews. Hao watoto wananiita baba mdogo, so I can go and talk to them. Kama ingekuwa ni bwana Zoita, brother ya Virginia, yes, anaweza kusema hata mimi ni uncle ya hao watoto, nataka kwenda kuwaona. But Tabitha does not have any reason to go there kupigwa picha na wao, kwenda hata kuangalilia, especially considering she knows that her and Virginia are at loggerheads. They don't see eye to eye because of what she did. According to Virginia, definitely alivunja boma yake, aliacha boma yake kule, alikuwa ameolewa yeye, na alikuwa ameolewa kikanisa. Yeye na Bernard Buru walikuwa wamefunga ndoa ya halali ya kikanisa ya kifamilia, na wakazaa watoto 5, sijui ni watatu ama ni 5. Na from there akarudi yeye mwenyewe akauzwa na bwana yake Bernard Buru. Bernard Buru apparently akachukua another young woman, another young girl, akamchukua akarudi akauza huyu Tabitha Nyambura, akamchukua na watoto wake na akawauzia yeye Kamotho. Bernard Buru akauzia Kamotho watoto wake na bibi yake. And that is how Tabitha Nyambura became Kamotho's wife. So from that angle, Virginia sees it from an angle of huyu alikuja kuharibu boma yake because yeye alikuwa ameolewa na yeye alikuwa na kwake na alikuwa na watoto wake. Sasa alifanya watoto wake wakuja watolewe kwa boma yake, kwa boma yao, kwa baba yao, wakafukuzwa. Watoto wake na bwana yake wale ambao walikuwa wamezaa wakakuja wakaingia katika hiyo boma. So watoto wa Virginia wakakuwa na wasa wanaombewa food kwa mtandao, wanaambiwa nini, hiyo process yote ya koti mnaijua. So Virginia does not see any reason as to why then huyu Tabitha should set her feet in her children's school. Kama kuna watoto wako hiyo shule, then that's fine. Na hata kama kuna watoto wako hiyo shule, she is supposed to then go and discuss, deal
and do things pertaining yeye na watoto wake, but not watoto wa Virginia. There I stand very strict and tight kusema she crossed the lane, alivunja border. It doesn't matter kama walikuwa na Kamodho, na Kamodho ndio baba ya hawa watoto. To my understanding, what Virginia said katika hiyo video fupisha, that's why I'm still sending you there, is ya kwamba Virginia ndiye alienda na akaongea na hiyo shule na akaregister hawa watoto. So she's actually parent there. She's a parent, she's a guardian. So of course maybe alisema baba ya hawa watoto ni Kamodho, because it is the truth, ni Kamodho. And I do not think, kulingana vile nimesikia akiongea, hakuweka restriction ya kwamba Kamodho hawezi kwenda kuwaona huko shule because anajua ni baba yao. But I think on the basis that yeye ndiye guardian na yeye ndiyo parent katika hiyo shule, she has the right to lament, she has the right to make complaint that ni kwa nini huyu mtu ambaye I don't even see eye to eye with them is now in that school taking photographs with my children. Of course of late unaweza kujua kwa mtandao Kamodho amekuja akasema kuna watoto wengine sio wangu, kuna wengine wamezaliwa na Bishop, kuna wengine wamezaliwa sijui na Wakorino, kuna nini. So Kamodho was lamenting on Bio TV, I need to do DNA one by one so that you are blessed. So of course, could it be that Virginia anafikiria na anaona ya kwamba the reason for that visit was for them to try and go there and probably obtain some sort of DNA. So DNA unaweza kupata kwa mate, nywele, swab, all these things you can obtain DNA from. So could that have been the reason? Of course, Virginia has to protect and safeguard her children with all her might and all her heart, which is what we Safeguarding Watoto recommend. So personally, nakashifu kama safeguarding officer, nakashifu sana what Kamodho and Tabitha did. Hakukuwa na any reason ya Tabitha kwenda kwa hiyo shule because she does not have any reason to go there. Yes, Kamodho can go. And why do I say Tabitha did not have any reason? Anaweza kusema mimi nilienda kuzindikisha bwana yangu. Yes, ukienda kuzindikisha bwana yako, go and sit in a car. Sababu Kamodho drives. Go and sit in the car that at the school where wacha Kamodho aende a visit watoto wake. I do not think Kamodho kama hajaona hao watoto miaka hiyo yote tangu watoke kotini. Do you think Kamodho would have gone there to spend 2 hours na hao watoto huko shuleni? No. I don't think even he would give 20 minutes. Kama anakataka kuwafungulia gate, kama wachukuliangi simu, why would he find it necessary to go and have a parent meeting ama PTA ama nini ama kwenda tu kuona hao watoto for hours? I don't think he would. If at all he would have been there, probably ingekuwa tu like 10-15 minutes. So hiyo sio kitu ambaye Tabitha haungeweza kukaa kwa gari uongoje Mr. Kamodho akuje. So hii idea wewe unakuja na unataka kwenda huko na unajua hauna any business there, I don't understand it. Mbona unataka kuleta fujo na ghasia? Mbona unataka kuona uchungu wa another woman? Wewe ni mtu ambaye pia umetravel watoto wako au ambaye mlizaa na Banadumbo. Kwa hivyo unajua uchungu wa kubeba mimba na kuzaa na kulea na kunyonyesha. Unajua Tabitha. Mbona unataka another woman ule ambaye amefanya the same thing kama whatever you went through to feel pain? Why are you doing this? I don't get it. Women are supposed to be supporting women, empowering each other, taking care of one another as women, not hurting each other, not trying to degrade. I've heard, of course, vitu nilikuwa nimesikia kule mbele ya Virginia lamenting about vile ulikuwa unamtumia text unasema hey Kamodho is like this for bad. No. There is no need. So I think from what my sister Virginia was complaining or lamenting about, she indeed did deserve to complain because there was no reason ya wewe kufika huko. Na hata kama ungeenda huko, there was no reason whatsoever of you kuanzia kusema mpigwe picha na watoto. So, Virginia nauliza a very good question. What was the interest of you wewe kwenda kupigwa picha na watoto? Hamjawahi kwenda kwa hiyo shule. You don't pay school fees for those children. You don't know where viatu ama shule ama nguo za shule zinalipwa. You don't know nothing about that school, but you have the guts to go to the school na uende na upigwe picha. You cross the lane, Tabitha. You know, Tabitha, what you put others through
Be very careful, because the same thing that you put others through, the same measure, it will be measured back unto you. Utapitishiwa tu through hiyo, and it won't be long. So if I were you, singependa mwanamke mwingine akuwe analia machozi kila wakati, ana lament, ana kasirika kwa sababu ya something that you know you shouldn't be doing. Vijana alikuwa anauliza, haelewi wewe huwa unalala namna gani, haelewi huwa unakaa namna gani, na unakaa unajiita mama ama bibi namna gani, kwa sababu anashangaa, how do you live as somebody's wife and as a woman and as a mother, knowing that you are trying to cause pain, commotion, anger, frustration to another woman every day? How? Hata mimi nashindwa kuelewa. So Tabitha, please stop. Wachana na Kamodho na Virginia. Virginia amekwambia vizuri sana leo. Kama unataka watoto, wewe na Kamodho kuendeni kwa kitanda, mzae watoto. These are not my words. This is what Virginia was saying on Fupisha Usiku ya leo. So if you want to go find, it's there. Alisema kama unataka watoto, wewe na Kamodho kuendeni kwa kitanda, mzae watoto. Lakini wachana na watoto wake. Usiende even an inch. Usijaribu tena, because this is crossing the line. But to be honest, even me as a safeguarding officer, I think you've crossed the lane. It is not in any way, form or shape necessary for you to have been there. Sasa picha ulikuwa unapigwa za nini? Sasa kuna watu kwa mtandao wanaongea mambo mabaya to things that me myself as a safeguarding officer I don't ascribe to. Kuna watu wanasemanga, oh, sijui wewe ni mrogi, sijui wewe ni nini, sijui umefanya nini Kamodho, sijui umefanya nini Dhoita. So when you then go to school and you do photographs za watoto wa mwanamke mwingine ambaye you and her are at loggerheads, kwa sababu it is something concerning watoto wake na bwana yake happen to be your husband now, then people cannot stop to put question marks on the reason as to why you want to take photographs. Unataka kupeleka hizo picha wapi? So this is what Virginia is asking. And this is what people are going to ask. Why do you want photographs? Kuna pahali umeitishwa hizi picha? These are the questions that people are going to ask themselves. Right? So, but why are you putting yourself in that position? Mbona unataka watu waanze kufikiria wewe ni mtu ambaye ni mchafu, wewe ni mtu ambaye unafanya kazi na watu wengine ambaye wanaweza kuchafua maisha ya watu? Why are you putting yourself in that position? To be honest, if you wanted to be okay, I think wewe uko na power ya kuambia bwana yako, speak to your first wife, to your good wife. Ongea naye, make peace. And when you make peace na your first wife, let her know that I also want to make peace with her. And mimi nitaenda na nimwambie kama nafikiria niliharibu mama yake bla bla bla, nimwambie anisamehe. So it's possible. Wewe kama Tabitha Nyambura, you have the ability to sort that out. Watu wengi wamesema, oh, sijui ni wewe uliambia Kamodho, sijui ni Kamodho alipigia Dhoita simu wakiwa kwa, because apparently the reason as to why Dhoita climbed down the, kutoka kwa stair kwa platform wakati walikuwa naimba wimbo is because his phone rang. So somebody must have rang him. So is that gonna be workplace? The answer is no. Is that gonna be possibly how watu wanakaa kwa homestead ya Kamodho? 99% it could be that. Could it be based ya Dhoita? Yes, could be, because my boys wanaweza kupigiana simu at any time. So, and if they didn't know he was going kwa Matanga, they can call. So, but either way, you are putting yourself in a very vulnerable position, kuchukiwa ama kufanya watu wa kuchukie for no reason. For no reason. So I think ni necessary, Tabitha, you allow Kamodho and Virginia walee watoto wao. Stay aside. Wakati wakizaa hao watoto, you were not there. Wewe ulikuwa na Bananboro. And from what I heard Virginia say, wewe ni mjunior kwake, I think with about 10 years. From what I heard katika Fupisha jana, I think wewe ni mjunior kwake with about 10 years. So, and I think ukijaribu kuangalia watoto wako na uangalie kina David na kina Nyawera, yes, probably that is very true.
So but what I'm saying, wewe hata saizi Kamodho, the truth of the matter is saizi Kamodho yeye mwenyewe hata kama ni bwana yako, as per children, Kamodho of course, unless I know he's adopted your children, but kuna vitu ambazo hawezi cross na watoto wako na Bernard Mburu, because Bernard Mburu remains the father of your children. Unaweza kuwa ulimtupa Bernard Mburu ama mlifanya vile mlifanya, sijui kama ni pesa alikupatia ama nini, sijui alikubali. Wewe ulikubali namna gani bwana yako wa ndoa akuuze kwa mwanaume mwingine ambaye alikuwa ni best yake? Because Kamodho and Bernard Mburu were besties, were in the same church and all that, from what I understand. So mimi si understand vile Bernard Mburu alikuconvince wewe Tabitha kama bibi yake, wewe na watoto wake wale ambaye mmezaa pamoja na yeye, muuziwe Kamodho akuwe bwana yako, na ukaambiwa ubadilishe birth certificate za watoto, majina from Bernard Mburu yaandikwe Kamodho. What kind of a woman are you? Au kuuliza kwani wewe Bernard Mburu umeshikwa na wazimu? Si wewe ndio bwana yangu, unawezaje kuniuzia best yako? Unawezaje kunipatia best yako akuwe bwana yangu na unajua mimi ni best ya bibi yake? Sababu to what I understand, wewe unasemanga mkuanga marafiki na Virginia, but Virginia alleges that wewe na yeye mlikuanga friends. So this whole thing is a mess. And please, that mess does not need to be transferred to children. So as a safeguarding officer, I think that was wrong. I want to come and do another video here and address the school. And I think on that video, I'm going to just do a live. So it's going to be shortly. I think the school here was wrong to really allow what happened happen. And I think it's necessary for me to tackle this issue because kuna safeguarding protocols that need to be observed ndani za shules and the guidances. These were breached because whatever happened shouldn't have happened. And at least, so anyway, nitakuja ku address hiyo very shortly in a live. So watu wangu, mimi ningetuma tu hii message kwa Tabitha Nyambura Kamodho. Please leave Virginia's children alone. Kuna watoto wako kama vile Virginia amekuambia, you do not need kuenda uanze kuleta fujo na ghasia ama uende kusema unataka kupiga picha na watoto wa Virginia. There is no reason and need for that because Virginia does not cross line yako. Sijawahi sikia Virginia ati ameonekana kwa shule ya watoto wako ama hata amekuja hapo kwa hiyo gate ya aliyekuwa bwanake Kamodho anapiga anatafuta watoto wako. I have seen Virginia come to that gate many times kupiga akiitisha Dhoita because Dhoita ni mtoto wake kuzaa. And that is why Dhoita went to the stage and embraced the mother. Dhoita alifungua mikono yake na akaenda na akahug mama yake na mama yake akamhug. They embraced one another. And then akamshika mkono wakapanda kwa stage. Of course, whatever happened hapo kwa stage, whoever was calling them, we don't know. Watu wanasema sijui ni baba yake Kamodho, sijui ni wewe, sijui ni kazini yake, whatever it is. Whatever happened, but what we know is that Mungu anafanya kazi. And let me send this message to Dhoita kama Dhoita atasikia. Dhoita, I want you to know that Mungu anakupenda na ako na mipango mizuri juu ya maisha yako. Na kama kuna vitu zimekufunga, kama kuna kitu ambaye haijakaa vizuri ndani ya maishani mwako, because nimeona your ndugu yako mdogo YBK ameongea leo na akasema angependa sana jana kukuembrace na kukuhug, but he did not want to put you through issues or problems with your father because anajua what your father says about hawa watoto wengine. Kuna gap na boundaries zimewekwa zinataka kuwa separate. For that reason he did not see any reason ya kutaka kwenda kuhug just so that asikuweke kwa problem. My understanding is that you hugged with Moyo, but of course Moyo was the last child that was with you there kabla yeye atoke arudi kwa Virginia. So definitely I think wewe bado mna vibe sana na. So Dhoita, just know hao watoto wenu wanakupenda. The last time mimi mlionekananga na Devi ni wakati mlikuwa mnafujo, kulikuwa na fujo na ghasia between wewe na Devi kule kwa gate. But of course we saw Devi come and embrace you. I'm going to be calling Devi and speaking to Devi soon. I love that man who knows what the principles of God are all about. Devi, big up, man. I really appreciate you and thank you for standing with your mom and your siblings. Umekuwa indeed kama vile Virginia anasema a role model. Step up na ukachukua your position. So I'll be calling you soon, bro. Anyway, Dhoita, just know that you're blessed.
na hakuna mtu anaweza kukasi. Hakuna. God has got you in the palms of his hand. Your mother and your siblings want to associate with you. They want to love you. They want to be with you. Wangependa ukue na freedom, kwa sababu inaonekana everybody was clearly seeing. Mimi mwenyewe nilikuwa nimeshikwa na bumbuazi because I followed mazishi hiyo ya Shosho Nyawela. And to be honest, it was sad to see you standing just there, unakaa pale. Especially wakati your sisters and your brothers walikuwa wanapiga picha, akina Nyawela pale, akina bibi ya Devi, akina Devi, walikuwa wote masista zako wale wadogo wote wanapiga picha hapo. You know? Na wewe umeshika juala. Inaitwa juala kama kwa Kikuyu munyore. Sijui ni ya maroon, sijui ni ya red. Umeshika hapo, umekaa hapo. And I think there was only somebody, a lady there. I don't know if kama alikuwa one of your cousins from one of your family. And the only other person that ulikuwa unaongea na hapo ni wa mama ama Tabitha ama Kamodho. How? Come on now. Hiyo age wewe hauiko. Wewe ni youth. Bwana Patrick, wewe ni youth. You need to come out of that cocoon that you've been placed. Hizo chains zikuwe broken. You need to mingle with people of your own age. You need to associate. How is it that you are not on social media on this day and era? Bwana Patrick, how is it that uko na smartphone but you're not nowhere? You're not on Facebook, you're not on no. So watu wanakuombea sana. Sisi team safeguarding pia tunakuombea, tunakupenda. Kamodho huko ni kwenu, but be set free. Yes, you can stay at Kamodho's. Huko ni kwa baba yako, unaweza kaa huko. That's fine, but you must be set free. Na kukua free ni ukue set free to a point that you as an adult, because you are now not under 18, you are over 20. You as an adult, you should be able to have sound mind. Useme ya kwamba mimi leo, okay, unachukua simu, unapiga, unaekelea miguu kwa stool hapo ama kwa couch, na unasema hi ma'am Virginia. Everybody akiwa hapo, Kamodho wako hapo, Tabitha wako hapo, watoto wao wako hapo. It doesn't matter because you are an adult. You can bring your mother just like that and you talk to your mother for 20-30 minutes, an hour. You can leave Kamodho's house, which is your home, and you go to Virginia's mansion. Ukule chakula huko, ufanye nini, socialize. You can do it. That is what we call liberty. Unaweza kutoka kwa gate uende uongea na watoto wenu kama watoto wenu haruhusi kuingia kwa gate. Utoke kwa gate uende mu socialize, mkule mandazi huko, muende kibandaski, mkule, mkunywe chai. Hey! So, doita usipokuwa na hii youthful life, because inaonekana ni kama you are quite congealed from what inaonekana ni kama umewekwa in a place whereby you don't associate with people of your own age. Ni necessary ukue freed so that you can have freedom and you can become a person of your own. You make your own decisions. Nitafanya hivi, nitayafanya hivi, best wangu ni hawa, nini na nini. Could it be that is why you're not on Facebook? That is why you're not on YouTube? That is why you're not on TikTok? Because maybe umeambiwa don't get into those social media platforms, because if you do that, you're going to find Virginia on TikTok. You're going to find Virginia on YouTube. You're going to find Devi on Facebook. You're going to find YBK on here. Moyo papa. So maybe could it be that you are hindered from kuingia huko? Anyway, tunakuombea and we pray that everything will be okay. But last but not least, Kamodho, please take control. Virginia amekuomba, amelament sana, amekuambia she is okay for you to go and see your children. What she is asking, kuliko uende ufanye hizo mapicha mnapigwa huko sijui na Tabitha na watoto wake, na Tabitha na watoto wa Virginia, lete pesa za unga, patia watoto chakula, school fees, lipia watoto vitu ambazo wanahitaji saa hizi. Amesema hizi panganga kubwa ambazo mko nazo, mnasema she's very lazy, hakuna kitu kingine anafanya isipokuwa kuomba kwa mtandao. Take care of the children. Take care of the children that you have sired, and then see if ataendelea kuomba kwa mtandao. Why would she need to do that?
If you take care of the children, kama vile una take care ya watoto wa Bananboro, na Bananboro ako na mwanamke mwingine someplace. By the way, if anybody is aware of how I can get hold of Bananboro, ningependa kufanya interview na yeye. Ningependa kupigia. So please, can somebody anipatie namba ya Bananboro? Don't put it on this niambie tu uko na namba ya Bananboro ama unajua vile unaweza pata Bananboro, na respond hapa, nitaangalia hizi message zote mtaandika. Please, ule mtu yote anajua how and where I can get Bananboro, let me know. Lakini don't put his number here. Wewe niambie tu unajua you have connection, you have links the Bananboro, and then mimi nitakuandikia. Tunaweza kuandikiana either kwa WhatsApp ama kwa email, unisaidie na namba yake ama njia vile mimi naweza kuongea na Bananboro. Ningependa kukua na an interview na Bananboro. Aniambie vile aliuza bibi yake na watoto wake kwa Kamodho. I really would like to bring this out clear, because I do not think anybody has ever extracted this detailed information of how and why aliona ni vizuri yeye achukue watoto wake na wauze na wapatiane pamoja na bibi yake na aseme mpaka wabadilishwe DNA. Who does that? I don't know. This is hard. Anyway, so please Kamodho, take control of your family. Wewe ni baba ya hawa watoto wa Virginia. Niliona wengine kama kina Jimmy ulikuwa na kama sijui unawaekelea mkono, sijui ulikuwa nawaombea ama ulikuwa na wa bless. I don't know if those ones ulikuwa na wa bless, ulikuwa you already assured ni watoto wako, maana yake hao wengine ulisema lazima wapitishiwe through DNA ndio ujue ni gani wako, uweze kubainisha mbichi na mbivu, ni gani wako na sio gani wako, then wala wako apparently utawa bless. Hey, we can do better, Mr. Kamodho, than that. So please take control of your situation. Kuna situation hapa. Do not allow Virginia to be lamenting all the time because of your other wife, your second wife. So keep Tabitha away from watoto wa Virginia. There is no reason as to why she should go to that school. Yeye ako na shule za watoto wake, aende huko. Mimi nilijaribu kumsaidia na nikajaribu kumwambia, nikampatia challenge. Nikamwambia alidai ya kwamba Naivasha High hawakufanyia mambo mazuri mtoto wake Gabriel Muigai yule ambaye alipasi. God rest his soul. Nikamwambia, I'm challenging you Tabitha, talk to us. Let me know kama ni kweli what you are saying hapo wakati alikuwa anaongea kuhusu hiyo mambo kwa mtandao. Nikamwambia talk to us and then from there we will be able to take the issue with Naivasha High. No, she has not said anything. So ako na watoto wake. Wacha yeye deal na watoto wake, aachane na watoto wa Virginia. There is no point for this. We have seen how watoto wa Virginia wamepitia through traumatic childhood. And this is not good for children's growth and development. Hao watoto ambaye saizi walikuwa napigwa picha huko na Tabitha, they are at a very critical age whereby their brain is forming and saidi wanaanza kushikanisha. And tumesikia Virginia akisema they have suffered through trauma for so long. Sasa saizi shule ndio imeanza kupatiana a good report ya kwamba wameanza kushikanisha vizuri, things are catching up, they are becoming great. All of a sudden we now then shift another trauma to them. No, we can't subject children to such. So tafadhali Kamodho, take control of what is happening. Virginia amesema, sijasikia anywhere Virginia amesema usiende kuona hawa watoto, lakini nimesikia akisema kuliko mwende mkapigwa hicho picha, you can send that money. Hizo mambo mko nazo. Watoto wanunuliwe unga, wanunuliwe nguo, wanunuliwe drinks. So walipue stima. So please take control of your situations and your family. And for once, be a responsible father. I think it is responsible for you kwenda shuleni kupigwa kufanya hizo picha. Na maybe okay, but maybe kama ulikuwa unaenda huko unataka kulipa school fees, there is a protocol. Because wewe sio wewe ulipeleka hao watoto shule, there is a protocol on what you should have done. And that is what I'm going to address on my live, which I'm going to do shortly. Anyway, watu wangu, hii video leo nimeshikwa na makasiko baada naona hao watoto wanaendelea kupitishiwa through quite a lot than they shouldn't be subjected to such. It's not right. And hapa mule mtu naona ni selfish, ni Tabitha, because watoto wa Tabitha, they are not being subjected to some trauma,
sababu hao wako shule zao, hakuna mtu anawasumbua, wako kwa Kamodho, wako kwa baba yao, because Kamodho sasa ni baba yao, hakuna mtu anawasumbua, wanakula vizuri, wanalipiwa school fees, wanafanya all these things. But hao watoto wa vijijini ambaye wanasaidiwa na well wishers, they are the ones that are continuing to be subjected to trauma that is unnecessary, and we cannot allow that. So anyway, watu wa Mungu, ni hayo tu. Mungu awasaidie sana, muweze msikawekwe katika situations kama hizi. Mungu awabariki sana, msikuje mkawa mmeingia katika situation kama hizi. Please pray for your marriages, pray for your relationships, pray for your wives and husband and your children, because getting into such dilemmas can make you go crazy. Unajua naambiaga watu, ukiona watu wanaokota makaratasi huko barabarani, how it starts sio mbali. You start with worries and anxiety. From worries and anxiety, you become stressed. After you are stressed and the stress is accumulated, you become depressed. And when you have become depressed without support, you start having what we call mental health problems. When the mental health problem is manifested in you, sasa ndio unaanza kuona, sasa unaanza kurudi reverse. Unaanza kuokota makaratasi uko kwa nini? You are talking to yourself vitu ambaye hauelewi na watu hawaelewi, na hivyo ndio unasikianga watu wakisema ule ni wazimu. But nowadays, better terms sio kitu kama wazimu. You don't call people wazimu. By the way, wacha niwafundishe watu. You don't call, usiseme mimi nimekuwa na mwenda wazimu. We don't use such kind of terms nowadays. We say this is a person with mental health problems. That is the term that nowadays inatumika. Somebody is suffering from mental health problems. So sio useme mtu ni, anajua Kiswahili ni tofauti na Kizungu, but a better word of using is somebody is suffering from what we call mental health problems. All right? Anyway, ni hayo tu watu wangu, naweza kufundisha the whole day, the whole night about safeguarding children, about keeping families and community safe, because tusipofanya hivi watoto wetu wataendelea kukua katika njia zingine ambazo hazifai. Please msahau kusubscribe. I will see you very soon in my next video. Thank you.